오늘은 이 치료의 원칙에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. Today, the title of the message is The Principles of Healing. 처음 하나님께서 아담을 만드셨을 때 아담의 마음에 하나님의 마음을 넣어줬죠. On the first day, on the day when God created Adam, God placed the heart of God inside the heart of Adam. 그들은 행복하고 건강하고 죽음이 없었죠. Mankind did not have any worries, any negative thoughts, and there was no death. 그러나 거기에 죽음이 온 이유는 죄가 들어왔기 때문에 죽음이 들어왔습니다. But the reason why death began in the life cycle was because of sin. Christ never planted the seeds of death in the system. Satan planted these seeds when he tempted Adam to eat of the tree of knowledge, which meant disobedience to God. 그래서 사단은 죄, 죽음을 우리 안에 심어 놓았기 때문에 우리가 질병과 사망이 온 것이죠. So because Satan planted the seeds of death and sin in us, that's why diseases have begun to appear in our bodies and in our lives. 그래서 점점 이 땅에 죄가 많아질수록 질병이 많아지고 점점 우리 체질이 약해지고 있는 것이죠. So the more sin abounds in our world and in our lives, the more diseases have become to appear. 그것뿐만 아니고 모든 이 세상에 그러한 그 가시넝쿨 또 가라지 이런 죄적인 것들이 그 죄가 들어온 이후로 있었지 그 전에는 없었다 이 말이죠. All of the thorns and poisonous weeds in the nature have begun to appear only after mankind have sinned. Before sin entered into this world, there was no such thing. 그래서 제자들이 예수님에게 이 가라지가 어디서 생겼냐고 물어봅니다. So the disciples once asked God, or the servants asked God, where did all these weeds come from? So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? He said to them, An enemy has done this. The servants said to him, Do you want us then to go and gather them up? 그래서 이러한 질병 또 여러 가지 가시넝쿨 또한 그러한 동물을 잡아먹는 그 싸나움 이런 모든 것들은 다 사단에게서 왔지 하나님에게서 오지 않았다고 얘기합니다. So all the thorns and poisonous plants and fierceness shown among animals and the sin and diseases in our lives, they all have come from the enemy, not from God, the Bible says. 그래서 그 동물들이 요즘에 사자들이 사람도 잡아먹잖아요. So you see, occasionally we see animals like lions, they even sometimes attack humans and eat them. 그래서 그 죄악이 들어오면서 이런 일들이 발생한다는 거죠. So ever since sin entered into this world, all these things began to happen. 그것이 죄로 인해서 그러한 것들이 들어왔죠. It is all because of sin. 하나님께서는 우리 안에 하나님의 형상을 심어 놓았어요. Now God has placed the image of God in us. But although made in the image of God, man has, through intemperance, violated principle and God's law in his physical nature. 그래서 영원한 생명을 가질 수 있는 그런 하나님의 형상을 심어놨는데
이것이 죄로 인해서 변질되면서 질병도 들어왔다고 하는 거죠. God has originally placed the image of God which can give us eternal life. But because we have violated against God's physical law and God's the spiritual image, that's why sin entered into us and all the malfunctions began to appear. 그렇다면 우리들의 건강은 하나님의 법대로 돌아오면 건강해질 수 있는 것이죠. So then, if we would return to the original image of God in our heart and in our spirit, then all the deformed states will be restored. 그래서 모든 이 자연계 하나님의 원칙이 심어져 있는 것이죠. So when we look at the physical world, we see there are principles of God. Lift up your eyes on high and see who has created these things, who brings out their host by number. He calls them all by name, by the greatness of his might and the strength of his power. Not one is missing. 하나님께서는 모든 만물에 원칙을 집어넣어 놓으셨는데 그 원칙대로 모든 만물들은 계속 그 원칙 안에서 살아가고 있는 것이에요. God has created principles to exist among the nature, and all the creatures in the nature are to live according to the principles. That's how we are all made. 근데 유독 사람만은 그 원칙을 자꾸 어긴 거예요. But the sad thing is the human beings have begun to transgress against those principles. 우리 자주 산에 가면 여러분 새 소리 듣나요? When you go to mountains, you hear birds chirping. 딱따구리가 여기 있죠. We sometimes hear these woodpeckers. 딱따구리가 산에 가면 따따따따따따 이렇게 하잖아요. Yeah, the woodpeckers make this sound of, pecking the wood. 그 왜 그래요? Why do they do that? 벌레를 잡아먹을 때는 그 나무 속을 뚫어요. 그래서 파가지고 그 벌레를 잡아먹어요. When they are trying to eat worms inside the trees, that's when they peck the tree and eat the worms, right? 벌레를 잡아먹을 때는 그렇게 소리가 따따따따따 이렇게 나지 않아요. But you see, when they are eating the worms, they don't make the sound of pecking the wood. 그 영역을 지키는 소리예요. The sound they make is actually for letting everyone know that this is my area. 근데 독수리는 어떻게 영역을 지키냐면 But you see, the way the eagles, they let everyone know if this is their area is, 외부의 독수리가 자기 영역으로 들어오면 이걸 방어해요. see if like another eagle invades into their territory, this is they kind of fight against them. 그래서 겁을 줘가지고 도망가도록 하는데 이제 그 도전해 오면 그들과 싸워야 돼요. They scare the invaders, and if the invader does not run away, then they get into fight. 그런데 어떻게 싸우냐면 이렇게 싸웁니다. Now this is the way they fight. 그들은 See on picture. 입으로 쪼고 발로 이 살을 훼손시키고 그러지 않고 발길이 붙잡아가지고 저렇게 돌고 있어요. 하늘에서. They don't
attack one another with their beaks and try to tear down each other's body, the way they fight is they, as you can see on the picture, hold on to one another in their feet and then turn and turn around in the sky. 맹수기 때문에 한번 찍으면 죽는데 그들은 맹수들끼리 싸울 때는 발끼리 붙들고 발가락끼리 붙들고 뱅뱅 돌다가 힘이 약한 녀석이 놓는 거예요. See, they are powerful animals, so if one attacked the other with their powerful beak, it could give them deadly wound. But so they don't do that, and instead, as they are, waging which is stronger, they do this sort of a game by holding onto one another in their legs and turn around, and the one who is weaker eventually end up letting go. 그들이 법을 정해놨나요? Now, are they the ones who have set this rule? 그러면 그 발가락 거는 방법 어디서 배웠죠? Where do you think they ever learned how to hold on to the other with their feet? 그러니까 모든 자연계에 하나님께서 법을 정해놨네요. It is God who has placed this rule. 맹수들이 서로 찢고 핥히고 그러면 맹수가 다 없어지잖아요. If all of these animals were to violently attack one another, then they will soon disappear. Nature has no inherent power to act apart from the Creator. Her laws are not self-working. God is unceasingly at work in nature through them. 그래서 이 모든 자연계에 하나님께서 역사하고 계시다. 즉 원칙을 계속 정해놓고 지키도록 하신다라고 하는 의미죠. So what we can clearly see is God is still intervening very actively in the natural world. 독수리는 그 명령에 순종해서 그들이 싸울 때는 언제나 발가락을 거는 거예요. And the eagles are always staying obedient to God's commands. That's why when they are fighting, they are just fighting in that means. God has ordained laws for the government, not only of living beings, but of all the operations of nature. Everything is under fixed laws which cannot be disregarded. 네. 그래서 모든 만물들을 보면 모두가 다 하나님의 법칙 아래서 움직이고 있는 것입니다. So when we look closer, all of the creatures are living according to God's law. 왜 겨울에는 눈이 있죠? Why is there snow in winter? 왜 눈이 있죠? Why is there snow? 뭐니까? Because things freeze. 그런데 영도에서부터 얼으라고 누가 법칙을 정해놨죠? But who has made the law that when it reaches 0 Celsius degree, then the water is to freeze? 인간은 어떻게 하면 건강하다고 하나님은 말씀하셨죠? Now, what did God say that would make human beings healthy? 그래서 하나님의 법칙으로 돌아가면 건강하게 돼 있어요. Yeah, He has made those principles. So if we were to return to those principles, then we can be made healthy. 특별히 이 시대에 맞는 건강 법칙을 주셨는데요. 그게 God 이겁니다. especially has given to us the health principles that are very suitable to this generation. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies. Every person should have a knowledge of nature's remedial agencies and how to apply them. 그래서 영도가 되면
얼고 그리고 이 영상으로 올라가면 그 얼음이 녹고 하는 원칙을 하나님이 정해놓으셨다고 하는 것이에요. So the principle of the water's freezing point has been ordained and designed by God. 그래서 행복하고 멋지고 그리고 사람과의 관계에서 서로 양보하고 서로 사랑하고 살아가면 건강하다. So, on the other hand, if we were to live in our daily lives with our neighbors and with all our people around us, by loving them, caring for them, letting another have more advantage before us, if we live according to all those godly principles, then we can become healthy. 나의 욕망을 채우려고 하는데 채워지지 않으면 스트레스를 받는 거예요. When I have this selfish desire and it's somehow not satisfied, then we get stressed. 그래서 지금은 스트레스가 많은 사회예요. So this generation has a lot of stress. 다른 사람을 지배하려고 할 때 지배되지 않으면 스트레스를 받는 거예요. When a person is trying to dominate the other person, but it's not going well, then the person becomes stressed. 원래 사람은 행복하고 하나님 안에서 그런 순종하고 하면서 사는 것이 행복인데 이것에 반하게 살 때 스트레스가 급격히 오는 거예요. God's original plan for our human lives was to live peaceably with one another and live a happy life, caring for one another. But when we start to go against that principles, then we get stressed and many sorts of diseases come due to that. 근데 스트레스가 많아지면 우리의 면역력이 약해진다고 과학자들이 밝혀놨어요. But now scientists have discovered that when we are suffering from high level of stress, it weakens our immune system. 면역이 약해지면 만성 피로가 와요. When the immune system has been weakened, it ends up with chronic fatigue. A weakened immune system caused by stress leads to chronic fatigue. 그래서 스트레스가 면역이 약하게 하고 면역이 약해지면 피로가 오고 이게 건강의 원칙, 즉 우리 육체의 원칙이다 이 말이죠. So, when we have stress, then we have weakened immune system and we get chronic fatigue. This is how God's principles works. 지난번에 미국에서 오신 한 우리 교포 이분은 안면마비가 와서 한쪽이 약간 비틀어졌어요. 여자분인데. Recently there was a patient from U.S. She had this paralysis in her face. Diseases that are caused by excessive stress. Facial paralysis is a disease caused by stress. 근데 이 안면마비가 스트레스로 온다는 겁니다. Yeah, the facial paralysis is caused by stress. 근데 그 과정을 보면 이렇습니다. Now, this is the process of how it happens. Excessive stress, and then lowered immunity, and then facial nerve inflammation, and then paralysis. 네, 이런 과정을 통해서 안면마비가 온다고 하는 거예요. 원인은 스트레스였어요. So the root cause was stress. Symptoms of facial paralysis. Facial nerve is damaged and crooked. Difficult to close eyes and drool. Decreased tear production and desensitized tongue. 모든 안면마비가 다 스트레스에서만 오냐? 또 혹간 우리 뇌에 뇌출혈을 일으켰을 수도 오기 때문에
이럴 때는 병원을 가봐야 되겠죠. No, but no, not all facial paralysis are caused by stress. There are cases when, let's say, there was a eruption of blood vein inside brain, and that may cause facial paralysis as well. And in such cases, the person should go and see the doctor. 근데 스트레스가 심할 때가 언제인지 아세요? But do you know when there is excessive stress? 욕망 채우지 못했을 때. It is when our desire has not been satisfied. 질투는 어떨까요? What about jealousy? 그래서 극심한 질투가 있을 때 뼛속에 있는 우리 골수 속에 피를 생산하는데 그 골수가 말라비틀어져 버려요. When there is an excessive stress, our bone marrow, where all the blood is generated, the bone marrow's dry. 그래서 그 골수가 결국 약해지면 면역이 약해지기 때문에 면역이 우리 몸을 잘 지킬 수가 없는 것이에요. So when the bone marrows are weakened, when its function is weakened, then we have a weak immune system, and that's why our body cannot function well. 그래서 우리 몸을 보호해야 할 그 면역이 우리 몸을 공격하는 병을 자가 면역 질환이라고 그래요. So when when the immune system is supposed to protect us, but when the self-immune system is not protecting us for some reason, that is called autoimmune disease. 관절염 그것도 자가 면역 질환이겠죠? Arthritis is another form of autoimmune disease. Excessive stress may cause abnormalities in the immune system, and then it causes arthritis. 네. Arthritis raises the risk of internal organ damage. 그러니까 하늘의 원칙, 즉 인간이 행복하게 살도록 만들었는데 스트레스, 그걸 넘어가려고 원칙을 벗어나려고 할 때 이 병이 온다 이 말이죠. So God originally created for us the principles of healthy living, but when we live against it, then that's when we get all these diseases. Self-diagnosis of rheumatoid arthritis. First, I feel stiff when I wake up in the morning. Second, get joint pain repeatedly. Third, joints get warm and red. Fourth, although the joint pain is not severe, it continues for 2 weeks or more. 그래서 우리 스스로 진단해 볼 수 있다라고 하는 거죠. So yeah, there's a way we can self-diagnose. 요즘에는 젊은 층도 이런 병들이 오는 거예요. But we find that even among young people, these symptoms are showing. 스트레스가 많은 사회니까요. Because we are living in the day and age, and there's a lot of stress. Rheumatoid arthritis caused by stress requires special attention even among the younger generation. Stress led to sleep disorders such as insomnia. 네. 또한 아무 때나 앉으면 졸음이 오는 병이 있어요. Now there is another form of disease that any time during the day you get very sleepy. 그런 게 뭔지 아세요? Do you know what kind of disease that is? 네. Sleep-inducing narcolepsy. It is a disease that causes you sleepiness regardless of time or place.
자면 안 되는 곳이에요. 그런데 자요. This is you are in a situation that you should never fall asleep, but you become sleepy. 그래서 활동하고 걷고 할 때는 별로 문제가 없다고 앉아 있기만 하면 아주 그 자리가 중요한 자리인데도 저는 거예요. While you're walking around, you're okay, but as soon as you sit down on a chair, although the circumstances that you should not fall asleep, but then you doze off. 그래서 이 병은 기면증이라고 그러는데 이 기면증은 뭔가 호르몬이 부족해서 생기는 병입니다. So it's called a narcolepsy, and this is due to the lack of certain important hormone. 과학자들이 이걸 히포크리테인이라고 그러는데 Scientists have called the hormone hippocratin. 그 시상 하부에서 내려오는 이 호르몬이에요. This is a very special hormone that is generated from hypothalamus in the brain. Yeah, it is a hippocratin. It is a hormone that is secreted from the hypothalamus of the brain and keeps the body awake. 근데 이게 안 되니까 아무 때나 졸아버리는 거예요. But because this is not functioning well, some people sometimes get so sleepy anywhere. Hippocratin deficiency may cause severe drowsiness. 그러면 이 졸지 않으려면 어떻게 하면 졸지 않을 수 있을까요? So then what could we do to not become drowsy? 이를 악물어야죠. Well, you should clench your teeth, right? 그러면 더 스트레스가 올까요? Then, would that cause even more stress? 이런 거 가지고 되는 거 아니에요. You see, this cannot be healed by such methods. 어떻게 하죠 그럼? Then what could we do? 그렇죠. 하나님의 법대로 돌아가요. We must return to the original principles of God's way of life. 네. They disregard the principles of health by their habits of eating, drinking, dressing, and working. Their transgression of nature's laws produces the sure result, and when sickness comes upon them, many do not credit their suffering to the true cause, but murmur against God because of their afflictions. But God is not responsible for the suffering that follows disregard of natural law. 그래서 우리에게 어떠한 증상이 오면 그 원인을 찾아보고 원래의 그 법칙대로 돌아가면 되는 거예요. So, when we are experiencing certain symptoms of disease in our bodies, what we all need to do is to return to the original way of living. 네. 우울증이 있습니다. Depression is prevalent in elderly patients with stroke or cancer. 누구에게 많다고요? Oh, to whom this is prevalent? 암 걸린 사람들에게 많다. To those who have cancer. 그러니까 우리들의 마음이 어떠냐에 따라서 병이 초래된다고 하는 거예요. See, of course, so this shows how our mind affects the body. 그래서 하나님께서는 육체의 원칙, 마음의 원칙을 집어넣으셨다. So God has placed the principles for the body and for the mind. If our physical habits are not right, our mental and moral powers cannot be strong, for great sympathy exists between the physical and the moral. 그래서 몸과 마음이 관련이 되어 있기 때문에 먼저 마음의 문제를 해결하면 몸의 문제가 해결이 된다.
So because our mental and physical bodies are connected with one another, so if we fix our mental state, then our body can be restored as well. 그래서 영혼과 우리들의 육체와 관련이 깊기 때문에 이걸 하나님께서 특별히 관리를 잘해야 우리의 영혼이 하늘에 갈 수 있다라고 하는 거죠. There's a great sympathy between the physical and the moral. So that's why when we take good care of our body and the mind, that is the way we can eventually make it to heaven as well. 그래서 주체할 수 없는 졸음이 올 때 어떻게 하면 될까요? So what shall we do when there is excessive drowsiness? 그래서 강하게 예수님을 붙들면 기도하면 그걸 막아주시더라. When we fervently pray to God, then that's when He intervenes and protects us and revitalizes us. Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. 뉴스에 이런 기사가 나옵니다. In the news, we can find this sort of article which says, stress makes cancer spreading highways. 네. 또한 어느 신문에 이렇게 나와요. In another newspaper, it says this. Dr. Brenda Penix of the U.S. National Institute of Aging said in a recent study published in the Journal of the National Cancer Institute that senior citizens suffering from chronic depression for at least 6 years had a 88% higher risk of cancer than those who did not. 그러니까 우울증에 걸린 사람이 암 걸릴 확률이 88%나 높다. 네, So 이게 those 관련이 있네요. So those who has depression has at least more than 88% of higher risk of cancer. 그런데 몸이 마음에 영향을 주는 것보다 마음이 몸에 영향을 주는 것이 훨씬 더 크더라. But now, the way of body affecting the mind, is not as strong as the way the mind can affect the body. 9/10 of the diseases from which men suffer have their foundation here. Perhaps some living home trouble is like a canker, eating to the very soul and weakening the life forces. Remorse for sin sometimes undermines the constitution and unbalances the mind. 그렇다면 이러한 질병을 초래하는 마음의 상태는 어떤 것인가 하는 거죠. So the question is, what are the state of mind that can cause diseases in our bodies? Many of the diseases from which men suffer are the result of mental depression, grief, anxiety, discontent, remorse, guilt, distrust. All tend to break down the life forces and to invite decay and death. 그래서 우리들에게 질병을 주는 마음의 상태를 우리가 잘 기억해 놓으면 그것에서 벗어날 수 있죠. So if we would remember well how we could be liberated from these negative emotions, then we are going to surely find the way of recovery. 그렇다면 이와 반대로 우리가 살아가면 건강해질 수 있지 않을까요? So the way of healing is to live in opposite way to these negative emotions. 근데 그건 뭘까 하는 거죠. Now, what are the opposite emotions? Courage, hope, faith, sympathy, love promote health and prolonged life. A contented mind,
A cheerful spirit is health to the body and strength to the soul. 그래서 용기, 희망, 믿음, 동정 이렇게 우리가 이걸 생애를 살아가면서 유지를 하면 건강해지더라. So when we maintain these emotions in our hearts, such as courage, hope, faith, sympathy, love, and so on, then our life can be prolonged. 여러분 지금 용기가 있어요? Do you have courage? 근데 몸은 축 늘어져 있는데요. Well, what about if our bodies are so exhausted? 여러분 희망이 있어요? Do you have hope? 근데 인상을 보니까 절망밖에 없는 것 같은데. When I see your faces, it seems like there's a lot of despair. 어떻게 하죠? What can we do? 그래서 예수가 필요한 거예요. Oh, that's why we need Jesus. 나무를 자르면 나무에서 뭐가 나와요? When you cut a tree branch, what do you see coming out of the tree? 송진이 나와요. Yeah, we see the tree sap. 왜 송진이 나와요? Why is that? Why is there tree sap? 상처를 메꾸려고. The sap comes out in order to heal the wound. 그래서 하나님께서는 사후 처리까지 하시도록 미리 준비해 놓으신 거예요. So God already has placed that design in us that can take care of the problems when there has been an accident. If a tree is cut, if a human being is wounded or breaks a bone, nature begins at once to repair the injury. Even before the need exists, the healing agencies are in readiness, and as soon as a part is wounded, every energy is bent to the work of restoration. 우리가 병이 들면 이 우리 안에 회복의 능력을 넣어놨는데 이 회복의 능력이 회복될 수 있도록, 즉 작동할 수 있도록 우리가 뭔가를 제거해야 되겠네요. We need to get rid of something in order for the godly immune system to be able to work freely. 스트레스로 인해서 암이 왔다면 스트레스를 제거하면 다시 회복이 되겠네요. If cancer has come upon us due to stress, then once we remove the stress, then our body will heal. 스트레스 받는 일을 지속하면서 병을 나으려고 하면 이게 욕심일 뿐이지 잘 안 되더라. But if we keep on trying to live the lifestyle that causes all the stress, but on the other hand, we are trying to heal the cancer, then it just does not work well. 이 동물은 다리가 부러졌는데 뭐였죠? You see, this animal had suffered broken bones, but what does it have on it? 인간이 할 수 있는 것은 깁스예요. Yes, these plastics on us. 그런데 That's 그 what we human beings do. 그 접착제, 즉 부러지면 다시 붙이는 그것은 어디가 있었어요? Yeah, we human beings use these means to fix these problems. 우리 몸 안에 있었어요. But now, where is the true power of healing? It's already inside the body. 그러니까 이 악효질이 나올 수 있도록 스트레스를 제거하면 나올 텐데 계속 깁스를 해놨는데도 흔들어 버리면 안 붙더라. Now, if the power and the glue that can put these broken bones put together, they are already inside the body. But now if we move those broken bones, then those glues cannot work well. 그래서 이 영적 세계에 있어서도 우리가 상처를 받으면 우리 몸 안에 회복력이 있는데
이 기간이 필요하다고 하는 것이. 그 기간은 So, 언제일까요? so 지금. the so the thing is, it's the same way with our spiritual health. When our spirit has been wounded or broken, it needs time for the broken parts to be mended together. So now the question is, when is the time we should start applying that glue? It is now. 네. 그래서 우리는 이 기간을 최대한 잘 활용해야 돼요. 즉 예수님 안에서 쉬어야 돼요. So we need to make very good use of this day we have today. Now what do we need? We need the rest, the spiritual rest. So it is in the spiritual realm. Before sin created the need, God had provided the remedy. Every soul that yields to temptation is wounded, bruised by the adversary. But wherever there is sin, there is the Savior. 그래서 어디에든 예수님이 계시는 거예요. That is why everywhere there is the Savior. 나무가 상처를 받으면 송진이 나오듯이 우리에게도 언제나 회복할 수 있는 준비가 돼 있다고 하는 것이. Just as when a tree has been wounded, there comes out tree sap. When our body and our spirit have been wounded, there shall be the power of healing. 인간이 할 수 있는 방법은 우선 위가 너무나 그동안 과로를 했다든지 그러면 한두 끼 굶는 것이 참 효과적이에요. Now, what can we do on our part? If our stomach has been overworked, then we need to give our stomach some time of break. 또한 정신을 너무나 과로했든지 스트레스를 너무 많이 받았다면 이걸 굶어주는 것이 효과적이에요. We can skip a couple of meals, especially in the situation when we've had heavy mental stress. Then this fasting gives great help. In many cases of sickness, the very best remedy is for the patient to fast for a meal or two, that the overworked organs of digestion may have an opportunity to rest. A fruit diet for a few days has often brought great relief to brain workers. 네. 그래서 이러한 차원에서 금식하는 것은 대단히 좋은 거지만 우리의 깡으로 굶어가지고 암을 낳겠다. 이것은 별로 그렇게 의미가 없는 거죠. So fasting with this principle in our mind is very beneficial for the health. But if we are trying to fast just by our selfish desire, thinking that I can somehow bring healing to myself by practicing fast, that won't work well. If the sick and suffering will do only as well as they know in regard to living out the principles of health reform perseveringly, then they will in 9 cases out of 10 recover from their ailments. 그래서 내가 원칙에서 벗어났다면 원칙으로 돌아오는데 최선을 다하고 안 되는 부분을 주님께 맡기면 주님께서 도와주신다. If we have gone off the principles, then we need to return to those principles. And once we do that, then God will be able to freely intervene and give us healing. 그래서 우리는 꾸준히 우리가 할 수 있는 부분들을 하고 하지 없는 부분을 주님께 맡기는 이유는 우리가 아무것도 하지 않고 주님께만 구하면 게으름뱅이를 만드는 거예요.
The reason why we need to diligently do our parts and leave the rest that we cannot do upon God for Him to take care of is because, if we just don't do anything and just don't do any of our parts, then it'll just make us lazy. So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you. No one shall suffer a miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. 이제 우리는 이 건강의 원칙, 하나님께서 우리에게 우리 생애 속에, 우리의 육체 속에 넣어준 이 건강 원칙대로 돌아가기만 하면 우리는 회복할 수 있다고 하는 희망이 생기는 거죠. If we would return to the original principles of life, then we can be healed. That's the hope we have in God. 이러한 건강 원칙에 대한 발표가 있었습니다. So there was a report made in regards to health. 그분은 이분이에요. Now, this is a video, and the one who made the report is Professor Ellen Idler. 그분은 이렇게 이야기합니다. He said thus, we found that people who rated their health as poor were much more likely to die in the next 4 to 7 years than people who said their health was excellent. 그러니까 자기를 평가하기를 내가 건강하다라고 생각하면 더 오래 살고 건강하지 않다고 생각하면 훨씬 줄어들더라. So it was found out that those who thought they were healthy lived longer than those who thought they were not healthy. And this was even when we took into account what physicians said about their health, what their health records were with hospitalization or nursing home care, or their levels of disability and chronic conditions. 그러니까 이분이 발표한 걸 보면 우리들의 마음과 몸이 굉장히 밀접한 관계가 있다는 거죠. So according to her research, it was shown that there's a strong connection between our mind and body. So when we were comparing people with similar levels of what we might call objective health or actual health stages, the subjective perception of how well they were doing, which they told us by saying excellent, good, fair, or poor, was very strong, a predictor of mortality. 우리들이 어떻게 생각하느냐에 따라서 우리들의 건강이 좌우한다. So yes, the way we think in our mind strongly affects our health. Disease is sometimes produced and is often greatly aggravated by the imagination. Many are lifelong invalids who might be well if they only thought so. Many imagine that every slight exposure will cause illness, and the evil effect is produced because it is expected. Many die from disease, the cause of which is wholly imaginary. 그래서 우리가 어떠한 희망을 가지고 어떻게 생각하면서 살아가느냐에 따라서 우리들의 건강이 좌우되는 것이에요. So depending on how we think affect our bodily health condition greatly. 우리들의 이 마음의 능력은 대단한 것입니다. Things happen as we think. Our mind has strong effect on our body. 과학자들은 이런 것을 밝히고 있어요. So scientists keep on discovering about this. 네. 그러면 우리 그리스도인으로서 어떻게 해야 되는가? So then, as Christians, what should we do? If they have faith in Christ as the restorer, if they cooperate with Him, obeying the laws of health and striving to perfect holiness in His fear, He will impart to them His life. When we present Christ to them in this way, we are imparting a power, a strength that is of value, for it comes from above.
This is the true science of healing for body and soul. 자, 우리는 건강 법칙을 순종하고 그분을 모시면, 그분을 만나면 이것이 완전한 회복을 이룬다. When we practice healthful lifestyle and when we meet Jesus Christ, 이것이 that's when the miraculous healing can take place. 이것이 육체와 심령을 치료하는 과학이라고 지금 얘기하고 있습니다. Here in this statement, it says that that's when the true science of healing for body and soul can come. 이 허리 꼬부라진 여자가 있었어요. There was this old lady who had her back, whose back was bent like this. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, Woman, you are loosed from your infirmity. 허리 꼬부라진 여자를 예수님께서 바로 펴주시는 거예요. Jesus healed this woman whose back was bent. 근데 이 여자는 18년 동안이나 꼬부라져 있었어요. But she was bent like that for 18 years. 그런데 고치시고 이렇게 얘기하셔요. But after he healed her, he said thus, So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it, for 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath. 그 예수님은 뭐 하시는 분이에요? So, who is Jesus? 그래서 사단에게서 매여 있는 것을 풀으러 오신 분이 예수님입니다. What does Jesus do? He's the one that gives freedom to those who have been bound by Satan. 모든 질병, 사단으로부터 오는 질병을 풀 수 있는 분은 예수님이다. The only one who can free us from all sorts of diseases, it is Jesus. He's the only one. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. 그래서 그분은 회복시킬 수 있는 진리고 그분을 통해서 회복될 수 있는 길이고 그분 자신이 생명이다라고 얘기하는 것이. Jesus is the only way for healing, the only way for the truth, and the only way for the life. That's what Jesus said about himself. 한 자매님이 여기 오셨는데 이분은 오랫동안 이분이 시험 매칭가 됐었는데 한 50여 년 동안 중이염을 앓았어요. A lady had once visited us, and she was in her 50s, but for the 50 years of life, she has suffered disease in her ears. 그래서 여기 오시는 날 이 설교가 하나님은 모두 치료를 하시는 분인데 내가 그 필요를 느끼냐 아니냐에 따라서 이것이 회복되는 것을 좌우합니다. 그랬더니 이분이 거기에 감동을 받은 거예요. So the time when she arrived here, when she listened to the message that said, according to how you listen to God's word and this message, how you accept it, you shall be healed. She was greatly touched by it. 이분은 여러 가지 병으로 왔기 때문에 중이염이 나으리라고는 생각지도 못한 거예요. And now the reason why she came here was not because of that infection in the ear and for many other diseases. So she never expected that the infection in her ears could be healed. 네, 이분의 간증을 들어보도록 합시다. Now let us listen to what she says in her testimony. 저 귀를 만지다가 저 이렇게 귀머거리 골반 직전까지 갔어요.
아주 심한 상태라서 이제 초등학교 6학년 그때까지 부모님 무릎에서 살았어요. 근데 이제 커가는 과정에서 이제 뭐 귀에서 고름 같은 게 이렇게 막 쏟아져 나올 만큼 좀 심한 상태였는데 또 맨날 이제 약 치료하고 그러다가 어린 시절에 그 집에서 병아리 그 계란 그런 거 있죠. 한 번도 먹어본 적 없어요. 한 번 먹었다가 죽을 뻔했었대요. 그리고서는 어린 시절에 그런 거 많이 먹고 싶었고 또 초등학교 때 뭐 라면 뭐 삼양라면 그런 것도 대유행했을 때 그것도 한번 이제 먹었다가 뭐 기름이 나빴나 봐요. 그래서 좀 한 번 또 죽을 뻔했대요. 그래갖고 중학생 되도록 그런 것도 못 먹어봤어요. 근데 이제 또 이렇게 살아온 과정에서 어느 날 갑자기 귀머거리가 돼요. 그러면 또 며칠 사람들하고 사람들 말 못 들어요. 이제 평생 이러고 살았는데 이거는 이제 나 진짜 무지 심각한 고질병이었어요. 근데 또 과정에 있어서 어느 날 뭐 고름이 나서 면봉으로 이렇게 막 저 안까지 막 이렇게 들어가면은 그 면봉에 그 솜이 저 안에 들어가고 못 빠져나와요. 그러면 나올 거라고 상상도 못했어. 머리만 감아도 막 염증이 나가지고 맨날 이렇게 여기 또 지금 면봉 한 봉다리 가져왔는데요. 와가지고 첫 개시를 하는데 머리 감았는데요. 이게 안 나오는 거예요. 그래서 어머 얘가 웬일이지? 놀래가지고 다음에 또 한 번 해봤는데 안 나와요. 그래서 너무 신기해요. 와가지고 다음 날부터 그랬으니까 와가서 샤워를 했잖아요. 이제 자기 전에 샤워를 했는데 안 나와요. 그래서 놀래가 어머 얘가 왜 안 나오지? 그래서 어머 다음에 또 해보니까 안 나오는 거야. 그래갖고 나는 그게 평생 나랑 같이 해왔기 때문에 난 그거 병이라고 생각도 안 했는데 무지무지 이렇게 좀 짜증스럽고 막 불쾌하고는 해요. 근데 뭐 원장님한테 나 상담할 때 나 그거 병이에 말도 안 했거든요. 그냥 여기저기 좀 많이 안 좋아지려고 하는 그런 시점에서 막 가만히 생각하니까 오늘 이거 필요 있죠. 이거 진짜 나의 것이었어요. 근데 이제 그 중에서 가장 덕본 거는 하나님의 은혜는 내가 이 고질병이 나은 거. 그래서 저 지금 무지 감사해 너무 신기하고. 어떻게 50여 년 동안 알았던 걸 하루 저녁에 나와버리죠? How could this chronic disease she had for more than 50 years be healed over a night? 그분이 허리 꼬부라진 여자도 고쳤나요? 그러나요. Did Jesus heal even the one who suffered for 18 years? 우리는 원칙대로 돌아가야 돼요. I'm sure he's the one that has healed this lady as well. We need to return to the original principles. If you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. 우리 하나님께서는 지금도 준비해 놓으시고 주님께 돌아오라고 합니다. Our God, even today, is calling us to return. 꼭 그 하나님 만나시기를 간절히 바랍니다. May all of us meet God today. 기도하겠습니다. Let us pray. 우리를 가장 최선의 걸작품으로 만들어 주셔서 행복하게 살게 해주신 하나님 감사합니다. Dear God, who have created us as his masterpiece and have given us such a happy life to live, we thank you so much. 스트레스로 욕망으로 많은 것들 때문에 죄의 유혹 때문에 우리 질병을 자초했고 주님으로부터 멀리 떨어졌던 저희들을 불쌍히 여겨주시옵소서. Please have mercy upon us who have caused all those diseases upon us,
due to stress and selfish desires. 이제 단호하게 마음을 먹고 주님께 돌아가고자 합니다. Now we'd like to make up our mind and return to you. 주님 바라보면서 이 죄와의 싸움에서 승리하고자 합니다. As we behold you, we want to overcome this disease. 그래서 우리의 육체도 회복될 뿐만 아니라 우리의 마음도 온전히 회복되어서 주님과 함께 살고 싶습니다. And we want to overcome sin. And as we make this, as we continue to behold you, we hope that our body would be restored and our life would be restored and be able to live with you happily forever. 저희를 도와주셔서 치료해 주시면 이제 주님 영광만을 나타내겠사오니 도와주시옵소서. Please, Lord, help us to be healed so that we can now only glorify your name for the rest of our lives. 예수님 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus, we prayed. Amen.